Let's see the analysis of another truss by stiffness matrix method. Find out the forces in the elements of the truss shown in figure. Take AE by L is equal to 1 for all the members. So this is our truss which is having 3 members. Let's take them as small a, small b and small c, and it is subjected to two forces. One is in the horizontal direction and one is in the vertical direction, and the angle between the members are given as 45 degrees. First of all, let's mark the system forces and the system displacements. So the vertical force is taken as capital R1 and the displacement due to that vertical force is taken as small r1, and the horizontal force, horizontal load P is taken as capital R2, and the system displacement due to capital R2 is taken as small r2. So these are the system forces and the system displacements. നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലംസിൽ ഒറ്റൊരു ഫോഴ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ, but here we have two system forces. Now let's mark the element forces as shown in the order 1, 2, 3. Then we have to find out the element stiffness matrix. So here K1 is equal to AE by L, which is equal to 1 given in the question. K2 is equal to AE by L, which is also 1, and K3 is also AE by L. So this is our small k matrix. Because in the question it is given that AE by L is equal to 1. So the next step is calculation of displacement transformation matrix. ഇവിടെ നമുക്ക് displacement transformation matrixന് രണ്ട് കോളംസ് ഉണ്ടാവും, because we have two system forces. രണ്ട് system forces, രണ്ട് system displacements ഉള്ളത് കൊണ്ട് we have to find out the first column by applying R1 is equal to 1. That is a unit displacement in the vertical direction. Then to find out the second column, R2, small r2 is equal to 1. That is a unit displacement in the horizontal direction. So let's see how to obtain the first column. For that, let's extend the joint A to joint B. So this point AB is having a distance 1 meter. ഇവിടെ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ ഡിറക്ഷനിൽ ആദ്യം R1 is equal to 1 ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ വെർട്ടിക്കൽ ഡിറക്ഷനിൽ എയിന് എക്സ്റ്റൻഷൻ, ജോയിൻറ്റിന് എക്സ്റ്റൻഷൻ കൊടുത്തു. സോ നൗ എ ഇസ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ഫ്രം എ ടു ബി. ബി ഈസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് 1 meter ഫ്രം എ. നൗ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് അതർ മെമ്പേഴ്സ്, സ്മോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പറിൻ്റെയും സ്മോൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പറിൻ്റെയും എക്സ്റ്റൻഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി we have to extend these members A and C and then drop a perpendicular from B to each extension. So നമ്മൾ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് 1 meter extension കൊടുത്തു. Then members small a and small c are extended, and then a perpendicular from point B is dropped to each member. Then the extension of small a is equal to AC and the extension of small c is equal to AD. Now from the triangle trigonometric relations we can find out AC and AD, that is the extension of A and extension of C respectively. So from the trigonometric relations, extension of small a is equal to AC, which is equal to 1 by root 2, that is cos 45 or sin 45. Then the extension of B, small b, is equal to 1, and the extension of small c is equal to AD, which is equal to 1 by root 2. So the first column of A matrix, our displacement transformation matrix, first column is 1 by root 2, 1, 1 by root 2. Now we have to find out the second column. For that, let's apply R2, small r2 is equal to 1. So to obtain the second column, apply R2 is equal to 1. നമ്മൾ R2, that is in the direction of the horizontal force,
നമ്മൾ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു 1 meter extension അപ്ലൈ ചെയ്തു. സോ നൗ the joint A is shifted to joint B. നമുക്ക് joint A ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ബാക്കിയുള്ള മെമ്പേഴ്സിനുള്ള എക്സ്റ്റൻഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ബിയിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ള മെമ്പേഴ്സിലേക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം. So to find out the extension of other members, we have to drop perpendicular from B to other members. So നമുക്ക് if you take the case of first member, small a എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പറിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ we don't have to extend. B ന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം. But now this is not an extension. Actually ഇവിടെ ഒരു ലെങ്ത് റിഡക്ഷൻ ആണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. Because we are not extending this member A, small a എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പറിനെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. So this extension is actually in the backward direction. AD എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. So it is minus in sign. And if you take the case of second member, B എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പറിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ B എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പറിലേക്ക് ക്യാപിറ്റൽ B പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് meets the point A, which means there is no extension for point B. നമ്മൾ തേർഡ് മെമ്പറിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ we have to draw an extension and then drop the perpendicular from point B. Then this distance between A and the perpendicular is our extension. So in the case of first member, this perpendicular is falling in the backward direction. So AD is in the negative direction. And in the case of second member, this perpendicular is falling at the point A itself. So there is no distance. So the extension for the second member is 0. In the case of third member, we have to extend this member to drop a perpendicular from point B. Then this point C, the distance between this point C and the point, our joint, is called the extension of member small c. Now we can find out the values of AD and AC from the trigonometric relations. So the extension of small a is equal to minus AD, which is equal to minus 1 by root 2. Extension of B is equal to 0. Then the extension of member C is equal to AC, which is equal to 1 by root 2. AC in the value 1 by root 2 on. So our second column will be minus 1 by root 2, 0, 1 by root 2. So this is our second column, minus 1 by root 2, 0, 1 by root 2. So our A matrix, displacement transformation matrix, is as shown here with two columns corresponding to small r1 is equal to 1 and then small r2 is equal to 2. Next is system stiffness matrix. K, capital K is equal to A transpose into small k into A. It is obtained as shown 2001. നമുക്കറിയാം A here small k is element stiffness matrix and small a is displacement transformation matrix. Then in the next step, system displacement matrix, small r is equal to capital K inverse into capital R. So this is capital K inverse. Then capital R is nothing but capital R1, capital R2. Both are actually P. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് capital R1 ഉം capital R2 ഉം P തന്നെയാണ്. So P, that is our capital R matrix. So multiply with the K inverse. System stiffness matrix ന്റെ ഇൻവേഴ്സിനെ കൊണ്ട് system force matrix multiply ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ we get the system displacement matrix small r. So small r is equal to P by 2 P. Final step is element forces.
Q is equal to small k into A into small r. So substitute element stiffness matrix multiply with the displacement transformation matrix, and also again multiply with the system displacement matrix. Then these are the forces in each member. Minus p by 2 root 2, p by 2, 3p by 2 root 2. So these are the forces in the members small a, small b, small c respectively.